Yesu Yasamba, Philadelphia Church of Yahweh Seventh Day. Yakwa asole umeda na Saturday. Ya conference service na. Yes, ndi adusi atosu yene de. Eba. Ya penye oda ya no ye fe na apostle Nchubusi akọ. Ono ni ya penye. Ono ni the founder of the church. Yenye one man church. Abra. So na you see one man church Pentecost one man church. Roma one man church because anipa baako na oye de otie. Nti asole bia one man church. But we na one man church. One man church no. Osofo na nkasa na pege na omo ye de omo ye wo asole de no. Ba say Nyankopon na ehwe asafo no so a ende wo say Nyankopon na be hye mrama asafo no. Nti for Philadelphia Church of Yahweh Seventh Day. Na yedi addition na yede Abraham. Nti ye nche hokra no. Ye best start. Ye addition na yede ba ya to ni said the key of Pope and the key of what? David. Eno ni addition yede eba. Nti ye nche ho no. Ye be sha asem bi a Bible kan ye ewo Revelation chapter 9 verse number 13. Or can be our on Revelation chapter 9 verse 13 to 15. Nyankopon can be our on Revelation 9 verse number 13. Verse number 13. Was say na abofo a etoso nsia no ehye ne. Was say abofo etoso nsia no ohye ne na abem. Ameti ene biako a efiri sika aforomuchia a esi Onyankopon enim no emman enan mu. Nti John say ote ene bi. Ekachire abofo a etoso nsia a wototo bento ne se. Sene abofo banan a wasese won espontin kese Efrat eno no. Osi sane abofo banan ya chichiro mo e wo isu kese Efrat no. Ya. Osi omo sane abofo banan a wosiesie won ama edon ne eda ne bosom. Osi yasiesie abofo na ma de edom the time. Yeah, eda the day. Bosom the month. Any fie year. Yes. Nti nyamesum nie. Say ubenya nyamesum edi mu enini. Your daily sacrifice. Yeah. Your weekly sabbath. Your new month. And festival. A tractor. The pillar of what? Religion. Nyamesum. Nti asole bia omo nim we no. Omo nya asole. Nti e be hwe the dika no daily sacrifice. Sisi ano se tam amba day enye den. Amba. Se day amba week su enye den. Se week amba month su enye den. Month ni o. Amba. Se month su amba year su enye den. Amba. Afase ni o. We any the pure religion na se nyamesum a Nyankopon wa da wa hihye. Ba we na sisi awiase nyina ya den amani afrem. Ama sisi awiase ya de omo ya den omo pe. Say also you say you say anyi bia sa du e de be ko mpa dwem nti we we New Testament Revelation ni Bible na wie ye apafoforo ana o kan sa asem nti ye ko old ye ko apam dada na ko hwe asem a Yakupon nam Solomon so e kai e wo 2 Chronicles chapter 8 verse number 12. 2 Chronicles 8 verse number 12. Verse number 12. Asori fie entutuye. See asori fie ende entutuye. Eno mu na Solomon bo osi afode osima Ewrade. Yes, we mu na Solomon ye de bo afode osima Nyankopon. Afode mu chi a osi no entwenwa no eno mu esuo. Se de ehia de bia na obo afode. Se na ehia de bia na Solomon ye obo afode no. Se de Moses ehye no. Se na Moses say de ehye ye. Moses na ehye sa hye ni nyina Nyankopon de man. E wa Exodus chapter 25 verse number 8 na Nyankopon de man Moses na Moses ehye ni nyina edit ho. Na o de man wan Solomon what is said in here the piano above Shaford? See, said in here the piano. Back I echo to Revelation chapter 19. Revelation 9 verse 13. Or can say, I don't, any day, yeah, until we see there. Okay, 2 Chronicles now, see there. Was it said in here the piano? She said in here the piano, daily, daily sacrifice. Said Moses, no. Said Moses, yeah, the share. I know who made that year. I know who made that patch of mammy. I know who made that year.
ane bosom fufuro any busum fufro who made the Sabbath busum fufro said a new month and I said monthly the Sabbath ane afasede any afasha there da fun prensa or see every year in 1 year and 3 times and I was a copy on Yankupon piti na ponda or see a pity that way a communion and I said na Passover and now at a fix of Pentecost ane asese na ponda any shelters we need now soon until we have a Bible now I shall say Bible we a juma now see the Roman for the abano see a daily sacrifice no much stand and no mind say morning devotion and you be a morning devotion our Bible say morning devotion any Bible mu dey and you call Bible now you share say morning devotion our Bible man na say any Bible sure until you call Numbers chapter 28 verse number 1 to 4 now you share say man Yakubon kai o hono Numbers 28 verse 1 to 4. Eti fi sam no se da afode. O si da afode. Enye se wo ye no atwa so. O si da de afode. Le wade e ka kire Moses se na Yakubon e ka kire Moses. Enye Moses na kasa ni pe o Yakubon na e ka kire Moses. On timi mpo ka se Israel for na ka kire won se. Si ka kire Israel for se. Na ya de eduane awde bo ja afode mo ni ye hwam no. Ade a ye di bo afode ye hwam o me Yakubon menimani ni. On hwe na mo fam brem ebre a ese o si ye hwe na ye fam bra ebre e de ese bi pa cho so onu papa ofie. Anase wo wale oba bi na oba no de bi ofenuma ba na esese tama wo se oba ne digani mbra na oba na mfa dwane na masata oba ha no ugo se mu wo dem ana to kwasu wo dem nokre nti Yakubon si mu fa dwane ne mbra ya de esem asina ka kire won se na ka kire Israel for se ja fodi a mo fambre rade ni ja fodi mu fa mbra Yakubon ani ni yantimba mienu a wodi afi a wodi mu pa si enyanti a omo ya de omo di afi omo di mu ana mo fa no mbo da krubiera afodi si yemfa enye de embo da kro afodi lesson 4 woduma ba ko na fa anapa o si ojan no ka mienu o ti yemfa ba ko mbo anopa afo woduma ba ko bo enyumre de na yemfa ba ko sunye de embo enyumre na de no ayede aba tiwe ise ebe ko Bible na ya hwe se sa ojan na Bible e ka no ojan na jama je ba na hwan so ni sa ojan no asa na be say yonko Genesis chapter 4 verse number 1 yonko hwe ade bi e wo ho no because Numbers o say yen de yemfa ojan embo afode no ojan no say yemfa ojan mienu ojan wa de afi de be ko Genesis chapter 4 verse number 1 Genesis 4 verse number 1 Cain ni Abel o say Cain na de Abel Adam ehunu ne yere Hawa o say Yakubon e na bo Adam e na oyi ne fimpa ne na odi bo Hawa hwe na wonyi nsene nti Abel we Adam eni ne ye ehye ama nyi se e ba ya o Cain e na mo wo Cain ase ose Ewrade adaroma Yakubon na daroma nya oba abarema wanya oba abarema owo ni nua Hebel eka ne ho e na Cain echi e na musa ye de e wo obema ba ko e nso ye fa ne bi Abel e di ka Cain ho e na oso ma ba ye de 2 sanity na Hebel eye otwansofo nti Abel no titifo ba so titifo munye adwuma mu ye pa na e ye farming eni bi e na fishing na say we ambehwe emwa so ekuaye sa adwuma no eni adwuma titifo mu ta nti be hwe titifo mu wonwan pa nti na Abel no hwe enwan so sanity na Cain die oye okuafo na Cain oye farmer basa matroyi yanko na eba se enabi echire no nti eba se enabi echire no Cain de nefumu ena mai abaye Ewrade aye nti eba se enabi echire no Yakubon se omo beba afade man nti esi a ejuma wo ye no se ejuma mo ana obeyi sika mi hu obi a oye trotro driver okwa ni sika na oye ejuma no trotro driver na oye ejuma so obeyi sika e dey ato onko doctor ni ho se doctor pa cho enyiye mi ye ejuma e come the mitima mi doctor sika na mfa nkoto de ni abi trotro na oye no trotro no ejuma na obeya ni sika mo na obeyi e dey ato de na edi nti Yakubon ka che omo mienu so mbebo afade nti Cain ekobo ni de ebesu omusu onko akobo ni de nti Cain de no Cain oye farmer na ebesu onu so hwe emuaso nti esi a Cain oye farmer no so onyi duaba ni de ahuduo a onu so oye woni fumu
no so fight efo no ma ne bi ebeyi Awurade aye so so mfa ono so yi sanya ma ne bi mfa kɔ bɔ afɔde ma Nyankopɔn ayi nso ade ne nnuane mu amakan ne wɔn a wadɔre pa ebi eba yes say Abel so ono so fa ndwan because ono so hwɛ nwan so nti so mfa enwan ne bi ne mfa nkɔ bɔ afɔde ma Nyankopɔn anso Awurade ani asɔ Hebel ne ayade no nti Nyankopɔn mu nyam bɔ afɔde no na Nyankopɔn n'ani sɔ Abel de no anso Cain ayade ne de n'ani ansɔ na Cain ni de Nyankopɔn wangye ntum na Cain ebufu pa nti eba sa na Cain ni bufu ye no ɔmane kɔ nti sɛ aboa no Nyankopɔn si Cain edi efom duaba na ɔde bɔ afɔde ɛna Abel so di ni de no ayɛ aboa no ɔde yɛde ɛbɔ afɔde sa aboa no Nyankopɔn ka aboa no ho asɛm ɛwɔ Numbers chapter 28 ɔbɔ sɛ ɔsɛ ɛmoa no yɛmfa mienu yɛmfa baako bɔ anɔpa ebi a na yɛde baako so yɛde abɔ anwumre te sɛ yɛba abɛhwɛ saa enwan no sɛ ɔdwan no ɛgya hɔ ma hwan na saa dwan so deɛ ma ade pa na ɛyɛ ɛte ɛbɛkɔ ɔyɛ new apam foforɔ so na ahyɛ ɛwɔ John chapter 1 verse number 29 John 1:29 John 1:29 wɔn kan sɛ wɔsi na adeɛ ɛkyi no nti ade ɛkyi yɛ no Yohane ehunu Yesu sɛ ɔreba ne nkyɛn no nti John ehu sɛ Yesu Kristo ɛba ne nkyɛn no ɔsi ne sɛ nti John ɛka kyerɛ Yesu sɛ hwɛ Onyankopɔn adwama a oyi wiase ɛbɔ ne ɛkɔni nti John ɛka kyerɛ abɔmo a mogya hɔ nyinaa sɛ wei ni Nyankopɔn ni guama a ɔbɛyɛ de ɔba bɛyi wiase bɔne ɛde ɛkɔ nti ogyan na ɔmode bɔ afa no ogyan ɛgya hɔ ma hwan ɛgya hɔ ma Yahweh Messiah nti sɛ ogyan no ɛna yɛde yɛde ɛbɔ afɔdeɛ usia de a ukɔ Sunday suma ya mpanyimfo na dada nkwara no sɛ ina Cain ni de no akɔfa tomatoes atos bia asɛn ɛni nɛma mi pa cho ɛnyɛ saa aboa na mudi bɔ afɔdeɛ no saa aboa no ɛgye hɔ ma bibi ɛgye hɔ ma Yesu Kristo ansɛ Christ ɛni ti ɛna John ɔkae sɛ woka John chapter 1 verse number 20 na ɔsi John ɛhu sɛ Yesu Kristo ɛba no na ɔsi wei ni wiase we ni Nyankopɔn ni kwama odwan a ɔba bɛyi wiase bɔne ɛkɔ nti sɛ yɛsi daily sacrifice a ɛgya hɔ ma Nyankopɔn ni mmara baako ɛno na Romanfoɔ bɛda ne na ɔmo ayɛ ne sɛ morning devotion patwɔ Bible na ɔkita na sɛ wokɔ asɔre bia no wabisa pastor sɛ morning devotion quotation bɛ na ɛwɔ sɛ Bible mu ayɛ wo pastor wa ho saa de na nkyɛw a ɛne o pastor na ɔ problem very careful problem nti ɛbɛkɔ Mark chapter 50 verse number 25 na akɔhwɛ odwan no so ne ho asɛm ɛwɔ hɔ no Mark 15:25 verse number 25 working kan sɛ ɔkan sɛ bi wɔ hɔ no Mark 15:25 wɔse ɛna verse number 24 no ɔsɛ na wɔbɔ no asɛnnua mu kan 25 no verse number 25 ɔsɛ na ɛyɛ dɔn a ɛtɔ so mmiɛnsa anim no nti ɔbɔ no asɛnnua mu ɔsɛ ɛyɛ dɔn ɛtɔ so deɛ mmiɛnsa ɛna ɔmo yɛ dɛ ɔmo bɔ no asɛnnua nti wobɛka yɛka Numbers chapter 28 no ɔsɛ yɛfa odwan mmienu yɛfa baako bɔ anɔpa na yɛfa baako so yɛ dɛ ɛbɔ anwummerɛ nti ɔsɛ ɛdɔn ɛtɔ so deɛ dabɛ dɔn a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛna ɔmo yɛ dɛ ɔmo bɔ no asɛnnua nti wodi ba ewiase mu a woka Genesis chapter 1 Genesis 1 verse 5 now enupo menkan Genesis 1:5 no Genesis chapter 1 verse number 5 ɔsɛ adisa ɛna adikyi adeɛ nti before ɔbɛnya day no yɛwɔ night ɛna ɛwɔ sɛ ɛwɔ dɛ day nti woka boma ɛna ɛbɛyɛ dɛ ɔbɛnya one day nti ɔsɛ John chapter Mark 15:25 no ɔsɛ ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛsɛ ɔde woba wiase mu a time na ɛyɛ so no so wokan Daniel chapter 7 verse number 20-25 ɔsɛ abo ɔtɔ so 9 no ayɛ Roma hene no ɔbɔ ne tirim sɛ ɔbɛda ne mmerɛ animra nti ɔno wada ne Nyankopɔn ni law ɛna time nti yɛsi ano wobɛwo sɛ ɛbɔ anɔpa yɛsi anɔpa 6 anɔpa 7 patwa wo sɔre firi kɛtɛ so no 6 na abɔ ɛnyɛ 1 hour of the day nti sɛ Bible si 3rd hour 9 o'clock ɛna ɔmo yɛ dɛ ɔmo bɔ Yesu asɛmbia nti ewia 12 ɛna ɔyɛ dɛ ɔte mu verse number 33 ɔkan sɛ bi so wɔ hɔ verse number 33 ɔsena dɔn a ɛtɔ so nsia eduru no ɔsi dɔn ɛtɔ so nsia woka pɛtɛ 12 o'clock sɛnɛti esum eduru asase nyinaa so ɔsi deɛ esum ɛyɛ dɛ eduru asase nyinaa so ɛdi kosi dɔn a ɛtɔ so nkron ɛdɔn a ɛtɔ so nkron no mu no Yesu ɔde ɛne kɛseɛ ekyɛm sɛ Eli Eli lama sabachthani a nkyerɛseɛ ne
Nyankopɔn Adenji na wapami. Wapam. Nti okay 50 no or 25 no say ye born ascendua on the 3rd hour of the day. Aya odiba ukakweti a ye 9 o'clock anapa. It Numbers 28 so say yemfa odwan no yemfa ba ko ba anapa. Yemfa ba ko so ye de ebo enumre. It verse number 33 na oka cho say odeni etie mu say Eli Samatani ana oye de ogyan na home ana oye de owu odwan so. Nti sa odwan no anase odwan na Bible e ka no waso. Odwan na eje homa wan Yesu Kristo aye da aforibo. Nti Paul so Paul eka asem bi Romans chapter 12 verse number 1. They say odwan yemfa sa odwan na embo afode biu. So odwan yemfa embo afode biu. Nti Paul can say Romans chapter 12 verse number 1 Romans 12:1. What's the empty enianum? Nti Paul ka che ye nyina sa enianum nti no Yakobon bra hu fu amitu fu se. Paul say ojan Yakobon ni hu mobro no so tu ye nyina fu se. Afide mu fu mu ni pedie nsuo sa afode e. O se ayemfa ojan na mbo afode bi na mu yemfa ye ni pedie ye de ensuo sa afode ye de se na ti ase bi esi ano se sa time no 9 ni 3 no adro ene hu pa sa ofa aboa bia ye de ekobio. Isi ahuhu mu no Kristo wa ye de waba isa ne mani nyina ye de efi ho. Ne enti a ebi mu si Yesu Kristo wa bewu enti wa twamra no mu no eni ni enyemra na Yesu Kristo be efi ho no se waba yi odwan anase moja for the born atete na ewo ho no ina Yesu Kristo wa be de waba yi efi mra ndwuma no nti sesi ano yemfa odwan anase moja nye de emba for the bi napi anu na Yesu Kristo wa be de waba yi efi ho enye 10 commandment na Yesu wa be de waba yi efi dabi. Iti ya kase daily sacrifice, winning daily sacrifice. This is ya ba be share weekly sabbath. So Yes. I had a problem here there. Ewo pa. See a weekly sabbath no. Ebi mu say Yesu Kristo be wu ye na ya dem etwem. This is ya homeda anya de any obi. Resurrection and the See a homeda anya de any obi. Hey, emoko. The called the beginning of the Bible. Na ya bisa Nyankopon. Genesis chapter 2 verse number 1 to 3. Nyankopon kan say be o hono. Genesis 2 1 to verse number 1. Ose homeda. See the homeda. Owi osoro ni asase ni emu asafo ni na. Nyankopon bo asase ni niema ni nyina wie ya no. Adato so nson no. On the 7th day no. Nyankopon wie ni nyuma a oye. Ti Nyankopon oye den owie ni nyuma oye den oye ni nyina no. Adato so nson no. Omi firi ni nyuma oye nyina no. O se adato so nson no. Oye den ohumi. Nyankopon hyira da eto so nson. Nti o se de Onyankopon hyira da eto so nson. Won so bo nson gbagba kwa 3. O se oni sankai view. O se owi osoro ni asase ni na ni ko asafo na bo. O se owi osoro ni asase nyina. Da eto so nson. O se da eto so de nson ya benya 1. Nson ba ko 7 ba ko. Nyankopon wie ni nyuma oye nyina. Onyankopon wie ni nyuma oye ni nyina. Da eto so nson. Da eto so nson bi o sambo second one. Omi firi ni nyuma oye nyina. Nyankopon humi ewo ni nyuma oye ni nyina. Verse number 3. Verse Nyankopon hyira da eto so nson. O sanso ye de ehira da eto so de nson no. Na te ho. E na oye na oti mu. Efese ni mo na omi firi nyuma Nyankopon ombre oye huhum. Ba ne enti Nyankopon so huhum ye ni se. Oye sa de e ato ho aman. Nipa nyina se nipa edu satam na nipa nyina ye de. Efa som no. Example. Ti Nyankopon ombre nti oye example e di ma nipa se nipa nye de. Efa som no. Obaka say we Genesis. Yes, an called Exodus. Who free Genesis? Who call Exodus? Ti Exodus chapter 16. Exodus 16, verse number 1. Exodus 61. Exodus 61. The question assembly and Nyankopon ka ho. Was na go to every elim. Ti Israel from where there? Omu to every free there elim. Israel asafo no anyina eba sim sire a eda elim ne Sinai entem so. Yes. Was go free Misrim asase so no. Abra Nyankopon ma Moses e ko yi omo every Misrim eba no. Bosumi a etosu mienu ni da a etosu dunu enan emu. Verse number 2. Na Israel for asafo emu anyina ni etia Moses ni Aaron e wasere so. Nti omu nyina Israel for nyina omu nwunwi e de tia Moses ni Aaron e wo desert no so. Tiaso a wasi omu ni eti Aaron ni Moses e wasere so. Na Israel for no aka kire won se anka Ewrade emma yengugu na insan no e wo Misrim asase. Won hu nipa das nipa ni a yeyi.
nyankopɔn ɛbɔ ɔmo no wate asɛm a ɔmo ka ɔmo sɛ aka ɔsɛ nyankopɔn ma ɔmo yɛ dɛ ɔmo wu wɔ Misrim asase so yɛtete ɛnam nkukuo ɛho na yɛdidi amee no yes yɛwɔ Misrim no anasɛ yɛte bɔne mu no connection deɛ yɛtumi yɛ dɛ yɛyɛ mitumi fo obi deɛ na mayɛ dɛ matɔn sharp na mayɛ dɛ manya fast but sisi ano nyankopɔn mmra abɛyɛ dɛ abɛkyekyere wo nti wosi sisi ano aka wɔsɛ mentena bɔne no mu mentena me bɔne mu na menya connection no na mɛyɛ dɛ menya me ho nti obusi aka yɛ Misrim anasɛ Egypt na ka ntra mpo aka yɛ tena hɔ no didi aka yɛ bɛ didi am enam bia ebe na ebetimi awi afi de woyɛ aba esere yi so ti so se woyɛ aba desert we so amode ekom eba be kuku asafo nyina yi ekom ebe de ebe kunkum ye asafo ko ewade eka kyerɛ Moses sɛ ti Nyankopɔn eka kyerɛ Nyankopɔn ti na Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ hwɛ mere be ma aduane efiri ɔsoro ato ama me ma awo Nyankopɔn sɛ be ma aduane ya de afiri ɔsoro aba ama ni ma ya de madi ɔman no efiri da biara abɛtase de ɛbɛso no edi da so biara ti de biara aduane tɔ de bia de obetumi ayɛ ne agibia bra ne bɛyɛ de ne bɛtas amemfɛ nso wɔn hwɛ sɛ wobedi me mmara ɛso anasɛ wɔremdi so ti o wati asɛm Nyankopɔn ka ɔsɛ ɔde bɛsɔ ɔmo ahyɛ sɛ ɔmo betumi adi ne mmara asɛm so ana verse 5 ɔsɛ na da a ɛtɔ so nsia no ɔsɛ na da ɛtɔ so deɛ wɔresiesie deɛ a wafa a sɛ wosiesie deɛ wɔbɛfa a ɔsɛ on the 6th day o ti o yɛka Exodus chapter Genesis chapter 2 no ɔsɛ on the day 7th day na Nyankopɔn yɛ dɛ 6th day Nyankopɔn rest here 7th day na ɔyɛ dɛ ɔhyira no nti ɔsɛ da ɛtɔ so deɛ nsia no ɔrɔ bɛtase deɛ obɛdi a ɔsɛ sɛ mo bɛtase deɛ mo ba bɛdi a ɛnyɛ deɛ ɔbɛtase ho no ɛmmɔ ho ɔsɛ mo nyɛ deɛ mo ntase ɛmmɔ ho that mean 2 yes 2 times on the 6th day on the 6th day mo ntase a 2 times Mose ni Aaron aka kyerɛ Israelfoɔ nyinaa sɛ enyumre na mo bɛhu no sɛ Awurade a woyi mo afiri Misrim so no Nyankopɔn yi afiri Misrim so no ɔno na ɔbɛma mo aduane adie ɔno na ɔbɛma ti wonim nea eti a Nyankopɔn sɛ ɔmo ntase mana no 2 times ɔmo ntase no 2 anasɛ sɛ wo sisa bucket a men sisa bucket mienu baako na mo sisa bucket mienu on the 6th day no nea eti a ɔka asan sɛ 6th day no yɛfiri 6th day yɛkɔ dabɛn 7th day 7th day no sɛ yɛ da ɛyɛ homeda ti Nyankopɔn mpɛ sɛ ɔmbɛkɔ sɛ no so sɛ mo pakɔta se ade na ɔmo ayɛ late ayɛ dɛ aba ɔsɔm nyame ɛwɔ apa akɔpem 30 na mo yɛbɛtwitwa so because ɛnim nti yɛbɛkɔ Exodus chapter 20 verse number 8 na yɛkɔhwɛ asɛm a Nyankopɔn ka ɛfa weekly Sabbath no Exodus 20 verse number 8 to 11 wɔsika homeda na yɛ kɔnkɔn ti wei na Nyankopɔn yɛ ne ɛka yɛkan Genesis chapter 2 no ɔbɔ homeda de ɛwɔ hɔ no Exodus chapter 16 so ɔka homeda ho asɛm ɛyɛ de ɛwɔ hɔ no nti Genesis Exodus chapter 20 verse number 8 to 11 no ɔsɛ yɛn kai homeda ɔnim sɛ owie bɛfiri nti ɔsɛ yɛ de kai na yɛ no deɛ kronkron na nsia na yɛ adwuma ɔsɛ 6 days na fa yɛ adwuma ayɛ wade nyinaa na fa yɛ adwuma biara da ɛtɔ so nso na ɛhome mu homeda ma Awurade wo Nyankopɔn ɔsɛ da ɛtɔ so deɛ ɛnson no da ɛtɔ so deɛ nson no ɛhome mu homeda ma Awurade ɛyɛ homie mu deɛ homeda ɛnyɛ adwuma biara ɛnyɛ adwuma nti obi si sɛ homie mu homeda ɛnna yɛ home na yɛn da dabi Leviticus chapter 23 verse number 3 Leviticus 23 verse number 3 yes eti bi sɛ na ɔsɛ homeda ɔsɛ homeda ne nsia na wɔnyɛ adwuma ɔsɛ 6 days ɛna fa yɛ adwuma da ɛtɔ so nson no on the 7th day no ɛyɛ home mu homeda ɔsɛ yɛ dɛ homie mu deɛ homeda afei wɔnhyi hyɛ kɔnkɔn yɛnyɛ de yɛnhyia ahyia kronkron wankasa ahyia kronkron wɔ wo dan mu wankasa fada ɛnyɛ fie ɔsɛ yɛnhyia na yɛnsom no ɛno na ɔde biara ɔsɛ mɛyɛ adwuma mu adwuma ɛyɛ Awurade homeda mo ɛyɛ Nyankopɔn ni deɛ no homeda ni tena bɛ nyinam Luke chapter 40 verse number 1 Luke 40 verse number 1 to 6 Luke 14 1 to 6 na nkɔhwɛ asɛm a Nyankopɔn ka wɔ no verse 1 ɔke kan sɛ yes ɔsɛ na ɛba sɛ homeda bi nti ɛba sɛ homeda bi ɔkɔ Farisifoɔ mpanimfoɔ bi efie no yes na wɔde tɛn nti na ɔmo tɛn na hyɛ onipa bi ɛwɔ n'anim a ɔyare nti na ɛyɛ dabɛ ɛyɛ homeda nti na Farisifoɔ no ɔmo nim sɛ akwa na waba ɛnɛ homeda ɔbɛsa yɛ adeɛ pɛ godi something ɛyɛ nti tɛ no na yɛnhwɛ sɛ
Wese yale ana. So say yale ya de be de. Egbe wie no. Na obi yare sasabro. Nti na obi yale de sasabro. Yesu ebua. Farasifo no. Akyerɛ ne farasifo no sɛ. Yes. Ɛwɔ kwan sɛ wɔsɛ yade homeda. Oh, Yesu bisa mo sɛ ɛwɔ ho kwan sɛ yɛsa yale homeda na sɛ ne ho pai. Na wo ye kom. Ɛna mo nyɔma timi ayɛ dɛ ankasa. Nti mo nyɔmo yɛ dɛ mo yɛ bi. Na ɔfa no ɛsa nadeɛ. Yɛ nti Yesu ɛsa nipa ne yale. Na ɔma no kɔ. Nti nipa no yɛ dɛ ɛkɔɛ. Na ɔsɛ wɔn sɛ. Ɛna Yesu ɛsi wɔn sɛ. Mo wan ɛna lefunumu ana nentwie. Yes. Na atɔ ebuo mu. Ɔrenkɔtwe no ntam mfiri mu homeda. Ɔbisa wo sɛ mu hwan ɛna homeda. Sɛ ne mfunumu bi. Yes, we no Yesu onka ɔwe ɛmfa mmara 10 commandment ndi bibia. Ɔbisa wo sɛ ukita handkerchief, udi yefa sɛ ukita handkerchief, udi sɛ okotoko na handkerchief ɛtɔ fama wonfa. Unyanya na enwa na togote mu a wobɛka sɛ ɛwɔ na homeda nti wugye. Ɛnu nye adwuma. Ɛnu nye adwuma. Ɛna yaresa na ɔsa